Hello. Yes. Hi. Hello. Welcome back. Hi. Lifft India, Filmotsav, Cine Fest 2020. We are here with the director of the feature film, NARGESE MAST, Mr. Dorri. And we have Solman who can do the translation for us, a bridge between us and most of the directors of the Iranian films. Thank you, Solmas, for giving so much of time to us. Thank you. You know, uh, Yeah, I okay. would like, You're uh, welcome. uh, Mr. Dorri, if you could, because it's based on a biographical character and a very important character from Iran, persona, legend, so as to say. I would like you to tell us something about the film in brief. If you could just, in a very few words. آقای دوری میگن از جهت اینکه ما شخصیت‌های متعددی که تاریخی باشه در این فیلم داشتیم، میتونید یک توضیح کلی راجع به فیلم به ما بدین، حالا خیلی کوتاه. بله، من خیلی خوشحالم که تو این جشنواره شرکت کردم و در پاسخ سوال اول باید بگم که کاراکترهای این فیلم 4 کاراکتر تاریخی در این فیلم وجود داره که همشون در زمینه موسیقی فعالیت میکردن، در زمینه شعر و موسیقی. میخواین شما ترجمه کنید؟ شما کلشو بگین، من کلشو آخرش بهشون میگم. علی اکبرخان شیدا و عارف قزوینی 2 تا از برجسته ترین آهنگسازان ایرانی هستند. خدمتشون تقریبا به 170 سال پیش برمیگرده و اینا تاثیرات بسزایی روی موسیقی ایران گذاشتن و در حقیقت پایه‌گذار نوعی از موسیقی معاصر در ایران بودن. از جمله عارف اولین کسی بوده که موسیقی رو به صورت میهنی و ملی در میاره در ایران. به همین جهت مورد اهمیت بوده. قمر اولین خواننده زن ایرانه که به صورت عمومی در کنسرت شرکت میکنه و خب اولین زنی هم هستش که حجابش رو در به قول معروف انظار عمومی برمی‌داره و پیش زن و مرد به صورت مختلف خوانندگی میکنه و اولین کنسرت رو برگزار میکنه. یکی دیگه کی بود؟ 3 تا رو گفتیم. و فرخی یزدی که یکی از شاعرایی هستش که بسیار بسیار در زمینه ملی فعالیت داشته و به طرز وحشتناکی به قتل میرسه. We have 4 important characters in our film. They are all real characters, historical real characters. Mr. Ali Akbar Sheida was a famous musician in our country, and Mr. Arif Ghazvini, both of them were first musicians in our country that they belong to 170 years ago. And we have a first singer woman, Miss Qamar, that she is one of the famous and first singer of our country that she had concert and she just didn't use scarf or something like this. And we have Mr. Farokhi Yazdi that they killed him in a very bad way. He was one of the famous poets in our country. So which period does this belong to? I mean, when you say Mr. Farooqi, what is the year being talked about? آقای فرخی و خانم قمر مال چه سالهایی بودن؟ در حقیقت فرخی و قمر آخرین کاراکترهایی هستن که توی فیلم ما میبینیم و مؤخرترینن، یعنی تازه ترینن، حدود 97 سال پیش. They both
بله. The both Miss Qamar and Mr. Farooq Yazdi were exactly belong to 97 years ago. They are a bit closer to us and in the same time. Sahitya, you want to ask something? What are the challenges that you faced during making? چه چالش‌هایی برای ساخت این فیلم داشتین حالا از این نظرهای در واقع که اینا متعلقاً به تاریخ؟ ما در خصوص ساخت کاراکتر تاریخی شاید خیلی در ایران مشکل نباشه، ولی وقتی که این کاراکترها مربوط باشن به موسیقی، قطعاً با وجود محدودیت‌هایی که الان در زمینه موسیقی در ایران هست بسیار بسیار مشکل، خصوصاً در مورد قمر که به هر حال یک زن آوانگاردی بوده و در زمان خودش اولین کسی بوده که کنسرت برگزار کرد در میان مردان توی جامعه سنتی مثل ایران. ساختش خیلی پیچیده بود و خیلی سخت بود و خیلی زمان برد برای گرفتن مجوزها. به هر حال ساخت همچین فیلمی در ایران خیلی راحت نیست، خصوصا راجع به موسیقی، و به خاطر ما محدودیت‌های زیادی داشتیم و در نهایت سانسور زیادی. It was really hard to get the permission documentaries to make this film, especially it is in a tradition country like Iran related to musician and the music, and a singer like Qamar that is a woman singer that is forbidden in our country to have a woman singer woman without hijab or something like this. We had lots of issues to making this film, and it was very complicated and hard to get the permission to make such this movie. Madhavi, you have a question? Okay, so are these all theater actors, or anyone does it have a theater background? میگه همشون در واقع بازیگرای سینمایی بودن یا اینکه هیچ کدوم بازیگر مثلا تئاتری بودن یا نه؟ ما برای انتخاب بازیگر سعی کردیم که همه بازیگرایی که برای فیلم میاریم بازیگرانی باشن که سابقه تئاتری داشته باشن، ولی همشون بازیگرای سینما. He tried to have just actors that had background of theater, but they all are working at cinema as well. Okay. So they are not theater actors as per se. They basically only They film had actors. the background of theater, yeah. They have They a background, are yes. 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 So so are the lyrics, the songs that we see here in the film, they are all original by the poet, or somebody else's songs have also been used for the film? میگن که در واقع شعرهایی که تو فیلم خونده میشد همشون اورجینال هستن یا اینکه برای این فیلم کسی مثلا شعری گفته یا شعرهایی مثلا سنتی اورجینال هست؟ تقریبا میشه گفتش که تمام اشعاری که و تصنیف‌هایی که در فیلم خونده میشه همه تصنیف‌های قدیمی و متعلق به همون کاراکترهای فیلم هست، اما ما برای اینکه اون از اون زمان چیزی باقی نمونده مجبور شدیم که همه رو بازسازی کنیم. در حقیقت همون شعرها و همون ملودی هاست، اما بازسازی شده توسط آهنگساز فیلم و روی فیلم گذاشته شده. فقط از قمرالملوک وزیری چند صفحه گرامافون که خیلی هم کیفیت نداره موجوده، ولی از شیدا و عارف هیچی در دسترس نیست. اون موقع نه در ایران دستگاهی بوده برای ضبط موسیقی در زمان اونها و نه موزیسین های ایران و موسیقیدان های ایران بلد بودن که نوت نویسی کنن و این سینه بسیار در حقیقت.
رسیده به مردم. Unfortunately, we don't have any real recording music or from these famous musicians, because at that time they couldn't just write notes, and they couldn't record the musics. But all we renovate and we made them is just belong to that time and that lyrics. But just for Miss Qamar, we had two gramophone recording, but it was not in a good quality, and we didn't use it as well. مال قمرم استفاده نکردین دیگه؟ نه، ما در حقیقت همه رو بازخونی کردیم. All of them are just renewing. ولی اصالتش حفظ شده، یعنی همون آهنگا و همون ملودی ها و شعراست. They try to just remake it, but with the original, in original. So how is the film being received in Iran? What is the response of the people to this film? And where all has this film traveled? I mean, have you shown this film around the world? And what has been the response to the film so far? میگن که عکس العملای به این فیلم در واقع چی بود توی ایران و مردم حالا و دولت و بقیه جاهای دنیا اگه جای اکران داشته چجوری بوده برخورد آدم ها، ارتباط گرفتنشون با این فیلم. بیشتر هم راجع به ایران میپرسن. ببینید در حقیقت توی ایران ما مردم استقبال خوبی کردن از فیلم، یعنی کسانی که فیلم رو میدیدن در حقیقت راضی بودن از فیلم و از اینکه فیلمی ساخته شده در خصوص برخی از بزرگان ادب و هنر ایران. اما به دلیل محدودیت‌هایی که در زمینه موسیقی موجوده، برخورد ارگان‌های دولتی خیلی خوب نبود، خصوصا بعضی از روزنامه‌هایی که خورده تندرو هستن خیلی نقد کردن که چرا این فیلم اصلا تونست بعد از 1 سال 2 سال پشت اکران موندن و محدودیت و اینا اصلا اجازه دادن بهش که اکران بشه. The people, I mean, in ordinary society, most of the people liked it because it's historical and it's very important for them to get familiar with these historical characters. But in just governmental part, they didn't like the film. And it took about 2 years to get permission to screen this film, and he also now still is just wondering how they get permission to this film because they have lots of limitation to screen this kind of movies in our country. How was it working with a senior actor, Mr. Saeed? Correct me the pronunciation of the name, Solmaz. Mr. Saeed, the senior actor? Saeed Pur Samimi. Saeed, sorry? Saeed. Saeed. Samimi. Saifur. Okay. Samimi. Saifur. Yeah. So how was working with him? Because working with such a senior actor for this kind of a subject and film, his energy levels, like, because in the film he is just holding everybody, it's like he's holding the film together at that age. His energy I could see in the film. So how was it working live with him, during the shooting? Was it too tiring for him? How did it go about? And what did he contribute to the script and making of the film and his understanding? میگن که کار کردن با آقای پورصمیمی چجوری بود، چون ایشون همه رو جمع میکردن، در واقع محور اصلی فیلم بودن. آیا خسته زود میشدن و مشکلی داشتین توی فیلم برداری باشون، یا اینکه انقدر انرژی واقعا از درون خودشون بود؟ آقای پورصمیمی یکی از واقعا بهترین بازیگرای نسل قدیم سینمای ایرانه و بسیار بسیار انسان حرفه‌ای و با انرژی هستند و مطالعات خوبی هم در زمینه تاریخ دارند.
یکی از معدود بازیگرانی هستن که اطلاعات تاریخی خوبی دارن در زمینه‌های مختلف و به نظر من جزو بهترین بازیگرای ایران هستن و بارها هم برنده جوایز مختلفی در فستیوال‌های داخلی شدن. Mr. Pur Samimi is one of the best actors in our country, and he's full of energy most of the time and very professional in his work. I think he means that he's always on time and he's okay with. Solmaz, your internet, we can't hear you, Solmaz. Any part of historical. No, Solmaz, can you repeat that? Calling. Mr. Pur Samimi has good information about historical events, and he is just a very acknowledgeable person and a very important person in acting and also studying about different things. Sahitya, is there anything that you want to ask? No, actually, I just wanted to appreciate that actor because his energy is really infectious. I am a young actor myself, and looking at him perform the way that he did was really inspiring. So kudos to them. So, Mr. خیلی تحت تاثیر بازی آقای پور صمیمی قرار گرفتن این آقای ساهیتا به خاطر اینکه خودشون هم بازیگر هستن. بله، همونجور که گفتم آقای پور صمیمی واقعا از بازیگرای نسل قدیم هستن و خیلی در تئاتر سوابق درخشانی داشتن و در فیلم هایی هم که ظاهر شدن خیلی خوب درخشیدن، اما توی یه مدت متاسفانه چند وقتی به ایشون نقش بلند داده نمیشد و این بعد از مدت ها اولین نقش بلندی که در یک فیلم به این صورت به ایشون داده شده، یه نقش اصلی. Mr. Pur Samimi was very bright in just theater and previous generation of cinema, but it was several years that was not giving any important and main acting role to him, and Mr. Dorri decided to just again give him a chance to have a main actor role in this film, to be in this film as a main role. It is really very inspiring and very mesmerizing to watch him on screen. I mean, it was a fabulous performance, and what a face, what a smile the person has. It was very infectious, you know. Perfectly casted. Perfectly casted, yes. Sahitya, as Sahitya mentions, it's perfectly cast for the film, and he just you know, you remember him after the film has got over. That face just haunts you, you know, and especially his walk. Does he walk like that in real life, or was it only for the film that he had that particular walk with the hunch and, you know, slightly? خنده هاشون و چهرهشون خیلی تأثیر گذاره و آیا ایشون در زندگی واقعی هم همینجوری راه میرن یا این مال کرکتر فیلمشون بود؟ نه، ایشون خیلی چیزها رو برای این کاراکتر بازسازی کردن، از جمله حرکت، راه رفتن، نوع نگاه و از همه مهمتر در این فیلم دارن با لهجه فارسی ارامنه صحبت میکنن. ما در ایران کاراکتر موسیو خاچیک، حالا مصطلح هست به موسیو، حالا موسیو یک واژه فرانسویه ولی مصطلحی که در ایران بهش میگن موسیو خاچیک رو که بازی میکنن دارن با لهجه فارسی در حقیقت ارمنی صحبت میکنن و همه اینا رو بخش عمده‌ایش رو گفتگو کردیم، به نتیجه رسیدیم و ایشون به نحو احسن اجرا کردن. Mr. Pur Samimi practiced lots of this how to look at how to look at people and how to walk, how to behave and how to talk, because this is an accent
of a person who is half Persian and half Armenian, and this is for two nations. And he had tried all this, and he was very good in this character. Was it easy for you to convince him to do this role? Because generally here in India, we see the senior actors are very, very difficult to convince to do your script. میگن که آیا آسون بود که ایشون رو برای نقش آماده کنین و به چه شکل براتون سخت بود یا اینکه راحت بودین؟ این هر بازیگری یک قلق خاص خودش رو داره، یعنی چون شما وقتی دارین یک فیلم میسازین با آدم‌های مختلف و روحیات مختلفی سر و کار دارین. بنابراین آقای پورسنگی هم یک نوع به قول معروف قلق یا حالت خاص خودشو داره. ما سعی کردیم که با اون نزدیک بشیم و با همون شیوهی که ایشون در حقیقت چون میگم از نسل قدیم هست با یک سری از آداب و رفتارهای سنتی تری رو برای بازی انتخاب میکنه و در برخورداش هم اینطوریه و من سعی کردم که با اون نزدیک بشم که بتونیم ارتباط بهتری داشته باشیم. He says that each person, I mean each actor or actress has his own way to convince him to play a role. But I get close to him and just I could convince him to have more traditional behaviors in this film, and just we talked about the personality of this character, and it was just successful experience. So what is your favorite scene in the film? Which is the most favorite and close to your heart? I mean, the scene, because it has got so many moments in the film. Which is your favorite and most precious scene of the film? میگن خیلی صحنه‌های جالب و جذابی ما در فیلم می‌بینیم. برای خودتون جذاب‌ترین قسمت و صحنه در فیلم که از ته قلبتون دوست داشته باشین کدوم صحنه است؟ یه صحنه‌ای که حذفش کردن. کدوم صحنه؟ I can understand. He must have said that all the scenes are good. He must have said that, right? No, the scene that is censored. Oh! Censored the scene that is like the most. Okay. So what was that scene? چی بود اون صحنه چی بود؟ Can you say tell us what the scene was? صحنه‌ای که وقتی اون دوتا پلیس قدیم وارد خونه موسیقی خاچیک میشن و فروخی یزدی رو کتک میزنن، بعد اون کاراکتر افتخار السلطنه یعنی میترا حجار وارد میشه، اینها میبرنش توی اتاق، یکی از اون پلیسا میبردش توی اتاق و در اتاق رو میبنده. ما صحنه تجاوز نمیبینیم، ولی وقتی در باز میشه و موسیقی خاچیک میاد اونجا تو آستانه در فرود میاد میشینه و شروع میکنه گریه کردن. ما دست میبینیم که میاد و روسری رو بر میداره و بعد افتخار السلطنه میبینیم که روسری رو سرش میکنه و شروع میکنه گریه کردن. The scene that when two cops came to just arrest Farrokh Yazdi, they hit Farrokh Yazdi very hard and they take the actress, the woman actress to the room and they abuse they abuse her. We can't see the abusement, but we can guess just he abuses her. And when Mr. Khachik opens the door, he just sit down and cries, and he make the hijab correct for the actors of the film, and they both start to cry. So what is there to censor that scene? What did you ask? Why was it censored? I mean, the scene that you just میگن که چرا باید سانسور می‌شده این؟ والا
توضیحی نمیدن مثل بقیه جاها، یعنی میگم نزدیک 15 دقیقه از این سانسور شده دیگه. حالا این هم یکی از مسئله‌های خوب بود. صحنه بودی که من اصلا بیشتر دوست داشتم. They had censored about 15 minutes of the film without any explanation. Okay. All right. So I understand. So that then we don't have any explanation to you. Because abusement, I think it's not. It's the limitations of the cinema. Maybe. Yes. So, Mr. Dorri, what's your next film about? میخوام ببینن که فیلم آیندهتون درباره چی هست و چه چیزی قراره باشه. Have you started work on your next script? من دارم و دارین روی فیلمنامه کار میکنین؟ بله. من دارم روی فیلمنامه کار میکنم که باز هم کاراکتر تاریخیه، ولی مال حدود 45 سال پیش که شخصیتی هست به نام جلال احمد و اونجا یک بررسی میکنیم جریان روشنفکری معاصر ایران رو و تقریبا مثل همین فیلم یه سری از کاراکترهای نویسنده ها و شاعرای ایران رو در 50 سال پیش می‌بینیم. I'm working on a script that is related to 50 years ago about a famous person who name is Jalal Ahmad, and in that film we can see also some poets and different famous people that related to that generation 50 years ago. That sounds very interesting because this film, Nargese Mast, it had some fabulous poetry. I mean, I just couldn't stop listening to that songs and the music, especially the poetry. It's so romantic. It's full of romance and love. It's like, and at the same time, it's a concern for the youth and the message which is being sent. And I just wish that there were more and more of lyrics and more music in this film. And I hope that you do that in your next film. I mean, just it was fabulous to listen to such great poetry. میگن که ما خیلی صحنه‌های عاشقانه و در واقع موسیقی زیبایی توی این فیلم شنیدیم و دیدیم. امیدواریم که اینها رو در فیلم‌های بعدیتون هم تکرار کنیم. امیدوارم. He hopes so. If he stay alive in this situation, he hopes so. Of course, I wish our supports with him, and you don't have to think negative. You will live, and you get 100 more years to live and make some fabulous films and present some good stories to us. You know, it's rare to see filmmakers like you who bring such interesting stories. میگن که خیلی ما دوست داریم فیلم‌های بی‌نظیر شما رو دوباره ببینیم و خیلی اهمیت داره که فیلم‌های تاریخی به این شکل خوب ساخته شه و باید مثبت اندیش باشیم و فکر کنیم که این اتفاقات در فیلم آینده‌تون هم میفته. من تشکر می‌کنم و ما یاد گرفتیم که اینجا مبارزه کنیم. He says thank you and just we are struggling to have to continue our way anyway. Wish you all the best, Mr. Dorri, and wish you all the best, Solmaz, in all your endeavors. You are distributing some fabulous films from Iran, and I really wish that you have all the success and find best of the places to screen your films. And Mr. Dorri, we really look forward to more films from your end. Thank you for joining Lifft India Filmotsav. It was really nice having you. Thank you all, the jury and Saita and you, Mr. Bajaj, for all your helps. The waiver codes, I don't know how to thank you, but really, it's all kind of you, and I'm really thank you. Thank you. See you. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. Thank you. Bye. Bye. Bye.